Bienvenue sur Codimato, votre boîte à surprises pleine d'humour et de délire. Abonnez-vous, partagez et éclatez de rire. Codimato, le show, c'est ici. Saluditis. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial pour votre sécurité, les dangers de l'électricité sous la pluie. Imaginez-vous en train de marcher sous la pluie et vous voyez un fil électrique au sol. Premier réflexe voir, gardez vos distances. L'eau est conductrice d'électricité, et même un simple flaque peut devenir dangereux si elle est en contact avec un fil sous tension. Voici ce qu'il faut absolument retenir, si vous réparez un câble tombé. Éloignez-vous d'au moins 10 mètres. Ne touchez jamais des appareils électriques avec les mains mouillées. Et assurez-vous que vos installations extérieures sont bien protégées contre l'humidité. En cas d'urgence, appelez immédiatement les services d'électricité ou les pompiers. Ne jouez pas les héros, laissez les professionnels gérer la situation. Ces conseils peuvent vraiment sauver des vies. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Si vous avez apprécié ces conseils de sécurité, abonnez-vous et la chaîne pour plus d'informations utiles. Prenez soin de vous. Codimato, divertissement. Merci d'avoir partagé ce moment fun avec Codimato. Pense à t'abonner et à revenir pour plus de fou rire et d'ambiance locale.